ونبدأ الآن مع جلسة علمية بعنوان التحديات الحيوية للسلم العالمي، الغذاء، الصحة، البيئة. يترأس هذه الجلسة معالي الأستاذ فيصل بن معمر، المشرف العام على سلام للتواصل الحضاري من المملكة العربية السعودية. والمتحدث في هذه الجلسة البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ جامعي ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما يشارك في هذه الجلسة الدكتورة عظمى سيد، طبيبة رئيسة في فريق عمل كوفيد 19 من الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد كون بلون، مستشار الحكومة للشراكات الدينية من الحكومة البريطانية في المملكة المتحدة. وتشارك كذلك الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبو ظبي للصحة العامة. فليتفضل رئيس الجلسة والمشاركين على المنصة مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مجحودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. نعمتان لا يعرف قدرها إلا من فقدها. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أسجل خالص شكري وتقديري لدولة الإمارات قيادة وشعباً على الاستضافة الكريمة، وإلى شيخنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن بية رئيس مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبو ظبي للسلم، على دعوته المشاركة في فعاليات النسخة التاسعة لملتقى منتدى أبو ظبي للسلم، عولمة الحرب وعالمية السلام، المقتضيات والشراكات، وعلى حسن الضيافة والوفادة، وعلى جهوده وجهاده المتواصل، وعلى ما أنجزه المنتدى من تأصيلات علمية وتنزيلات عملية، مقدراً له الدور المنوط به في تنظيم هذا المنتدى العالمي الذي أصبح فضاءً مفتوحاً لتبادل الآراء والتجارب والخبرات بين الفاعلين في حقول الحوار والتسامح من أجل نشر قيم السلم والتعايش حول العالم، ومنصة لاستنهاض الهمم وتجنيب الإنسانية ويلات الحروب والنزاعات وتداعيات الجوائح والمجاعات واخطار تغير المناخ والتلوث البيئي. تعلمون أيها الحضور أن العالم بأسره واجه تحديات وفشل في حلوله العسكرية والسياسية، انطلاقاً من حروب انطلقت في أفغانستان وغيرها، وأصبح التطرف الديني والسياسي وسيلة لمكاسب سياسية، كما حدث ويحدث الآن في بعض الدول، حيث أصبح التطرف الديني والسياسي وسيلة مهمة لتحقيق مكاسب انتخابية. لذلك فإننا سنشهد، وأكرر هذه الكلمة، سنشهد حاضراً ومستقبلاً تطرفاً سياسياً غير مسبوق، لأنه تطرف منتخب، وسيكون أسوأ من التطرف المتلبس بلباس الدين، والدين منه براء. وقد يصبح التطرف السياسي المهيمن على العلاقات الدولية، ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا مراجعة شاملة لكل الوسائل والأدوات التي صاحبت بروز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومبادرات السلام والسلم العالمي، ومحاولة معرفة أين يكمن الخلل. ولقد بذلنا جهوداً كبيرة لمصافحة العالم بالسلام والحوار، ولكن البوصلة
تتجه إلى غياهب أخرى، ولذلك علينا التفكير في صياغة توجهات تناسب هذه التطورات السلبية وتركز على قضايا الشباب، وخاصة ما يتعلق باستنهاض دور القيم الدينية والمؤسسات والقيادات الدينية لمساندة صانعي السياسات، بوصفه مطلباً ملحاً ومهماً لترسيخ السلم العالمي، حيث غيبت هذه العلاقة في مجال صناعة السياسات في العالم الغربي وكذلك المنظمات الدولية. وكان وطني المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي بادرت إلى ذلك من خلال تأسيس مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كايسيد، بالشراكة مع النمسا وأسبانيا والفاتيكان، ومجلس إدارة يمثلون 5 أديان، والذي تشرفت بأمانته لمدة تقارب 15 عاماً. كما أود الإشارة للجهود المباركة التي يقوم بها معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى ورابطة العالم الإسلامي والشيخ الدكتور عبد الله بن بية ومنتدى أبو ظبي للسلم، حيث تتضافر الجهود والهمم لمعالجة المشكلات التي نسجها البشر، مما استدعى تنظيم هذا المنتدى ومنه هذه الجلسة، والمساهمة في تقديم معالجات إبداعية ومقاربات فكرية للتغلب على نزغات الحروب في العقول وخطاب الكراهية في النفوس. ففي مجال الصحة وجدنا جائحة كورونا قد وحدت الأعداء لهزيمة عدوهم المشترك، ولم يتأخر العالم في استنفار كل علمه وقوانينه وأنظمته لمواجهته والقضاء عليه، بل أصبحوا يتواصلون وهم ربما أعداء من أجل حماية مجتمعاتهم من الخطر المشترك في تهديده صحتنا وأمننا ومعايشنا، وإيصال رسالة أننا لسنا أعداء لبعضنا البعض، وإنما عدونا المشترك جائحة كوفيد-19 التي أوقعت عالمنا في حالة من الاضطراب والفزع والقلق، وذكرتنا أن ما يحدث في جزء واحد من الأرض يمكن أن يؤثر في الناس وفي أنحاء المعمورة. وفي مجال الغذاء ما زال العالم يواجه كوارث وفشل ذريع في المحافظة على مصادر الغذاء وتطوير الحصول عليه، وكذلك التوزيع العادل للثروة، وما نشاهده من إسراف وكذلك تدمير لمواقع مهمة مثل ما أحدثه الصراع الغربي الروسي في أوكرانيا الذي نجم عنه تداعيات خطيرة. أما في مجال البيئة فتشكل تغيرات المناخ القاسية التي يطلق عليها تحدي القرن لما ينجم عنها من تحولات مفاجئة وطويلة الأجل واضطرابات في مختلف أنماط الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة بسبب زيادة انبعاثات الغازات التي تؤثر على كوكبنا بما تحدثه فيه من كوارث مدمرة، سواء كانت بصورة تصحر أم فيضانات أم حرائق أم غير ذلك من الكوارث المناخية التي تضرر منها وفق إحصائيات أممية ما يقرب من 4 بلايين شخص على مستوى العالم، وما تزال تتصاعده يوميا وتتصاعد يوما وراء يوم، مما ينذر بزيادة التداعيات الإنسانية سيما في ظل ظروف مخاوفة من حدوث سيناريوهات كارثية مناخية أسوأ. ولعل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ COP27 بشرم الشيخ يجسد اهتمام العالم بمسارات الحوار والسلم والتوكيد على خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم أجمع، مما يستوجب ضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة الكوكب. وفي هذا الشأن أود الإشارة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2021 بالشراكة مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في المنطقة. 40 مليار تضاف إلى 10 مليارات شجرة في السعودية، ما يجعله أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، ويشكل 5% من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، ويحقق خفضاً بنسبة 2.5 من معدلات الكربون العالمية. كما سيسهم المشروع باستعادة مساحة تعادل
200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وتستهدف المبادرة خفض الانبعاثات الكربونية وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10% من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة. كما أشيروا إلى الانطلاقة النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 بالمدينة المصرية نفسها على هامش مؤتمر كوب 27 يوم الاثنين الماضي، والتي أعلنت فيها المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مصر، والتي أعلن خلالها سمو ولي العهد عن استضافة المملكة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والإسهام ب 2.5 مليار دولار لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة التابعة لها للسنوات العشر المقبلة، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي يستهدف الوصول إلى الحياد الإلكتروني بحلول عام 2025. في هذا المنتدى العالمي وهذه الجلسة التي تناقش التحديات الحيوية العالمية لمجابهة السلم العالمي، نحاول أن تكون ثمة وقفة دينية وإنسانية وقيمية وأخلاقية وفكرية مسؤولة يبرز من خلالها المشاركون قيم الحوار ومبادئ التسامح وثقافة السلم العالمي والتحذير من استباحة العصمة الآدمية. إنها وقفة تتحول أيضاً دون تفاقم الأزمات العالمية، ووقفتنا اليوم التي نحسبها حكيمة لترشيد الطاقات البشرية الطبيعية في فضاءة الصحة والغذاء، يشاركنا فيها كل من المتحدث لدينا مشكلة فنية أن المتحدث الرئيسي سيتأخر قليلاً، لذلك سنعطي الفرصة للمشاركين من أجل التحدث في الموضوع حتى يتمكن المتحدث الرئيسي من مشاركتنا في الموضوع. لذلك سنبدأ إذا سمحتونا مع الدكتورة عظمى سيد، وهي طبيبة رئيسة فريق عمل كوفيد 19 بالولايات المتحدة الأمريكية، طبيبة أمراض معدية، كفاكم الله شر الأمراض المعدية، بجامعة نيو إنجلاند، وهي من الطبيبات المشهورة والتي نفخر بوجودها معنا. فنتيح الفرصة لك دكتورة عظمى، تفضلي لمدة 5 دقائق. I hope the translation was okay. It was perfect. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'd like to thank His Excellency Al Nahyan and Sheikh bin Baya for the gracious invitation. And of course, thank you to the Forum for Peace for hosting this amazing event today. And also thank you to all my esteemed colleagues, panelists, moderator, speakers, and all of the esteemed audience members that are here today. The impact and damage and disruption from the COVID-19 pandemic will take a long time to undo. In the meantime, it's more than likely that another pandemic will be upon us. With the ongoing globalization of travel, urbanization of lands, and climate change, pandemics will be occurring more and more frequently. Now, whether these are from novel viruses that jump from animals to humans, zoonosis, or from a highly resistant pathogen for which there is no treatment, only time will tell. What we do know right now is that we are ill-prepared to handle current and future threats of biosecurity. And we know very well from our current COVID-19 pandemic that diseases transcend borders. And although this is an extreme, dire situation, it's unfortunate that the funding for all of this is rather inadequate. Research shows us that there's a 50% chance that another pandemic as deadly as COVID-19 will occur in the next 25 years. Now, if this is going to be from influenza, a novel coronavirus, or this highly resistant micropathogen, which there is no treatment for, time will let us know. Antimicrobial resistance is something that affects millions of people worldwide. In 2019 alone, there was 5 million people that died because of antimicrobial resistance. And it's estimated that by the year 2050, there's going to be 10 million people who are going to be affected by this globally on an annual basis. And this will lead to a 3.8% reduction in the GDP. A 2022 report on AMR showed that the highest burden of antimicrobial resistance occurs in low-resource countries, and it's a leading cause of death. So why does antimicrobial resistance occur? Well, there's many reasons for this.
some of which simple as misuse and overuse of antimicrobials, lack of access to clean water and sanitation, both for humans and for animals, lack of infection prevention and control measures, not just in hospitals, but also in farms, lack of access to simple medications and healthcare to prevent chronic conditions such as diabetes, and of course, lack of access to diagnostics, and most importantly, lack of access to vaccinations. Now, according to the WHO, approximately 25 million children missed their vaccines in 2020, and 17 million children did not receive a single dose of a vaccination in 2020. Now, access to healthcare and vaccinations is a fundamental human right. Unfortunately, it's not afforded by all, especially the most vulnerable populations. Health disparities traditionally are responsible for rising rates of low vaccination rates globally. And in regions of conflict, we can see that health disparities are predominant. According to a report by the UNHCR, there's approximately 100 million people who are forcibly displaced. And 40% of these, an astounding statistic, 40% of these displaced people are actually children. So these children don't have any access to healthcare or vaccinations. Now, the global scale of immunization disruptions during the COVID-19 pandemic has led to and continues to lead to an emergence, persistence, and reemergence of vaccine-preventable diseases. Now, although we have strong evidence for childhood immunizations, there is clear data that documents the disparities in vaccine acceptance, and this is most pronounced in racial and ethnic minorities. Vaccine hesitancy prevailed far before the COVID-19 pandemic, but it's just been accelerated even more during this pandemic. According to data from the American Academy of Pediatrics, 1 in 4 adults was hesitant about the influenza vaccination for their children. And an astounding 1 in 8 adults felt reservations about any childhood immunization. Now, why does vaccine hesitancy occur? There are many, many reasons for that. Some of this can be just from fear of safety and efficacy of a vaccine. Some stem from the lack of trust with the vaccine promoter. Some of it is from perceived low risk of infection or disease or illness. And some from lack of access, which we see globally, which continues to happen. And of course, there's cultural and religious beliefs that hinder vaccine acceptance. Now, the infodemic of misinformation and disinformation has been there before COVID-19. However, it has accelerated and skyrocketed during the pandemic. We need to use social media to really counteract all this misinformation and disinformation. We need to be fact-checking every reference that's out there, disseminating to people, especially those people that are most vulnerable in most impacted communities. We need to leverage artificial intelligence to promote healthcare and to promote immunizations and vaccinations. A recent statistic from WHO states that between the year 2030 and 2050, there's estimated to be an additional 250,000 additional deaths due to climate change. So climate change is also responsible for increasing pandemics. Now, why does this happen? There's several factors for this: malnutrition, malaria, diarrheal illness, as well as heat stress, naming just a few. Now, other vector-borne infectious diseases such as malaria, dengue, and schistosomiasis are also being affected by climate change, making it very difficult to control and nearly impossible to eliminate. Deforestation is also something that really has to be addressed because this leads to food insecurity, and food security is a public health concern. We have seen over and over again the health disparities that exist in the world, and this has just been highlighted during the COVID-19 pandemic. COVID-19 vaccine rollout just exampled all of that for us. Very simply, if you look at 68% of the world has received 1 dose of the COVID-19 vaccine. But when you look at low-income countries, it's astounding that only 23% of people have received 1 dose of the vaccine. Now, there are other outbreaks that are happening throughout the world which continue to highlight the health disparities that we see. Polio, for example, continues to be a problem in countries like Afghanistan and Pakistan. Now, we have polio eradication strategies. However, we need more resources. We need ways to implement these strategies. We need improvement in our healthcare workforce. We need better infrastructure. The recent monkeypox outbreak that happened outside of the largest outbreak outside of Central and West Africa highlights the inequities that just keep persisting. On the tails of the current COVID-19 pandemic, we continue to see how we furthered these inequities by not learning from our mistakes.
Most of the most vulnerable population is still impacted by monkeypox. Whether it be in the United States or abroad, we still see that the inequities exist and people are not able to access medications or life-saving vaccinations. And currently, the most pressing subject that we have right now is the Ebola outbreak that's happening in Uganda. And we see that there's rising cases, and there's really a struggle with the lack of infrastructure that's there. Simple access to PPE is needed. We need better rapid diagnostics. We need more treatments to really improve on our healthcare workforce. So in closing, I'd like to say that we need a multidisciplinary approach to global health. We have to address these challenges in communicable diseases. These are already affecting much of the world. We have to combat antimicrobial resistance. We have to think about food safety and security, climate change, air and marine pollution. These are all intertwined. Thank you. When a doctor like Dr. Azma speaks, nobody can stop her because she's talking about our health. تتكلم عن صحتنا، لذلك كلنا لازم نرحب فيها ونقدر الدور اللي تقوم به الدكتورة عظمى وجميع من يهتم بالصحة العالمية. On your behalf, let us welcome Professor Jeffrey Sachs from Columbia University. I think he's in Colombia. He is a leading expert in sustainable development, and he is a leading expert also and professor in Columbia University. On your behalf, let us welcome Jeffrey Sachs. Please go ahead, 5 minutes, or I don't know, maybe more than that. You are the key speaker today. Go ahead, please. Yeah, okay. Hello, everybody. I just want to confirm that you can hear me, okay? Yes, we can hear you. Very good. Well, thank you. Excellent. Thank you very, very much. I'm in a busy hallway at the COP27, so I apologize. I hope the connection will work, and I want to thank all of the organizers of the Abu Dhabi Forum for Peace for having a forum for peace, which is so essential at a time of war, and also for inviting me to participate. We are in an extraordinarily dangerous time because, unfortunately, too many governments don't behave properly for their own people, don't behave properly for the world. And at a time when we more than ever need cooperation to face crises like climate change, which brings me to Sharm el-Sheikh for COP27, or the crises of health that we just heard so eloquently described, or the crises of poverty and exclusion. At a time like this, we should not be spending $2 trillion on weapon systems, and we should not be spending hundreds of billions of dollars destroying Ukraine at this moment. Recording in progress. Which is happening in a proxy war between the United States and Russia, with Ukraine caught in the middle of this. We should be finding a way to cooperation, to diplomacy, and to peace. The biggest problem on the planet, frankly, is that major powers like the United States, Russia, China, and others are not engaged in diplomacy. They're not talking to each other. They're just viewing each other as if this was a game of chess or some kind of other contest. Who's on top? Who's behind? Rather than as a need for cooperation. I'll give you an example. The G20 is next week. It's in Bali, Indonesia. Indonesia tried to arrange a meeting between President Biden and President Putin. And President Biden said, no, I'm not meeting President Putin. Now President Putin also probably won't come to the G20. So what should have been an urgent opportunity for the two leading
nuclear powers that are already at war with each other in Ukraine to meet and to try to find a way out of this war. We don't even have a meeting, for heaven's sake. And you know, another example, here we are at COP7 with the climate emergency. And as the secretary, racing towards hell, as the Secretary General put it. So what is the United Kingdom doing? Senior legislators flying to Taiwan to increase the tension between the West and China even more, if you can imagine. How much higher does it have to be short of war? And that's what we've been doing. Stoking distrust, raising the temperature, not even engaging in meetings with each other. Well, I've been on all sides of all of these issues for 30 years, by which I mean meeting with senior Russian officials, Ukrainian officials, American officials, Chinese officials, and so on. I know these crises. There's no reason for war in Ukraine. There was a perfect opportunity to avoid this conflict. President Putin was very clear. Don't expand NATO to Ukraine and to Georgia. Perfectly reasonable, by the way, because it's perfectly unreasonable for the US to expand its military alliance right into Russia's neighborhood. How provocative can one be? But the United States didn't listen. And it didn't listen basically for 30 years, by the way, because it was already 30 years ago that the United States promised to Gorbachev, NATO won't expand. And then they reneged on that promise. NATO's already expanded to 14 countries, for heaven's sake, even though they promised no expansion. And it remains a US priority that NATO expands to Ukraine. What do we expect from Russia in this context? That Russia leaves and the United States military fills in the gap, and that Russia's going to do that short of a continued war? I don't think so. But with diplomacy between the United States and Russia, this war could actually, first of all, been avoided, and second, be ended now. The basis for ending the Ukraine war is actually not so complicated, because the terms have been on the table for years. And even the two parties, Ukraine and Russia, came close to an agreement in March before Ukraine walked out of the negotiations. And the terms are no NATO expansion. Russia continues with its de facto control of Crimea, because that's where its naval base has been since 1783, thank you. And a compromise on autonomy is reached for the Donbas region. Those are the terms that President Putin put on the table in 2021 that I objected to. Those are the terms that almost were the basis of agreement in March. And those are the terms that could end this war now. Of course, we're not told in the mainstream Western media almost any of this, because the war machine is quite powerful. Similarly, in East Asia, the United States is organizing new military alliances rather than negotiating with China. And this danger of war with Taiwan is being stoked by the US deliberately evading the terms of the one China policy on which the US and China base their diplomacy. And it's extremely dangerous, ladies and gentlemen. It's extremely reckless. We don't need our legislators like our Speaker, Nancy Pelosi, or this British legislator flying to Taiwan to wave a flag. We need serious diplomacy so that Taiwan doesn't get caught in the same kind of war that Ukraine is caught in right now. So your peace forum is so essential. And Abu Dhabi understands perfectly well, since it's one of the world's main open cities, trading entrepôts, good relations with everybody,
wants to do business with everybody. You understand, talk to everybody, invite everybody, gather everybody together, find practical solutions. Don't aim for one country to run the world or to be the unipolar power or to make a military alliance around the world with more than 80 countries. That's the United States, more than 80 countries with military bases right now. We need a different approach, but we live in a multipolar world. We live in a world of 193 countries. We live in a world where the United States is only 4% of the world population. We live in a world in which the US plus EU is only 10% of the world population. For heaven's sake, let's behave ourselves. Let's have dialogue, let's have negotiation, let's have peace, let's make business, let's come to Dubai for Abu Dhabi for holidays and for wonderful conferences and seminars and for culture, but let's do it without having the wars. That is, I think, why your peace forum is so essential right now. We are not going to solve any of our problems if this Ukraine war continues. We need to tell all of the parties to this. That's the US as proxy party, that is Ukraine, that is Russia. Sit down and hammer this out so that everybody's security is properly respected. Perfectly possible. And similarly, that's the message with the US and China. I don't know of another country in the world that wants to be caught in between a US-China conflict. So I hope that can be a powerful message coming out of your wonderful forum. Thank you for letting me share a few brief remarks with you, and I'm really grateful for the opportunity. Thank you so much. Thank you, Professor Jeffrey. It's a powerful message coming from you. I cannot disagree with you. I think it's really one of the main issues we are facing now. We have to be critical to the situation which we all faced, and we have to find a solution. We need to listen to wise people who really bring wisdom and to remind us that dialogue is a must now, and we have to talk. We have to talk to each other. نشكرك على ما تحدثت به لهذه القاعة وهذه الكلمة التي أعلنها شخصية هامة مثل جيفري ساكس، وهو معروف في مجال التنمية المستدامة وأيضا من الأساتذة المعروفين ومهتم ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. يعني هذه الرسالة حقيقة تذكرنا بأشياء كثيرة. نحن في هذه المنطقة من العالم عانينا كثيرا في سنوات ليست بعيدة عن ما يسمى بالربيع العربي، عندما تم تدمير تماسك المجتمعات العربية، وكان تدميرا ممنهجا أدى إلى تدمير كثير من المجتمعات العربية. لذلك يجب علينا دائما أن نفكر وننادي بالحكمة والحوار والنقاش من أجل تحقيق التنمية المستدامة والأمن والسلام، وهو ما نادى به خبير عالمي مثل البروفيسور جيفري ساكس. الآن الكلمة للدكتورة أمنيات الهاجري، وهي استشارية أمراض السكري والغدد، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بهيئة الصحة بأبو ظبي الإمارات العربية المتحدة. درست الطب في الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين، وتخصصت في أمراض السكري والغدد في الكلية نفسها. ونتمنى لك التوفيق. 5 دقائق، تفضل يا دكتور. شكرا. السلام عليكم جميعا. من العاصمة أبو ظبي، من قلب الإمارات النابض، يسعدني التواجد معكم اليوم. خالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة التي أتاحت لي فرصة الحوار والحديث معكم. حوار شيق. أشكر أختي الدكتورة عظمى على تغطية الكثير من النقاط التي أنوي الحديث بها، وأشكر معاليك أيضاً على تغطية جزء كبير منها. بحاول بقدر المستطاع أني أختصر بإذن الله. شكراً جزيلاً. بحاول أختصر بقدر المستطاع بإذن الله. الدكاترة صعب كنترول الوقت اللي يكونون فيه. أنا مجهزة 15 دقيقة بس، أوعدكم أن أنا أقللها.
يمكن النقطة الأولى اللي أحب أن أنا أتكلم فيها أهمية معرفة أن التحديات الحيوية للسلم متصلة ومترابطة. نحن لا نتكلم عن تحديات منفصلة، هي حلقة متصلة يدعم كل منها الآخر ويؤذي كل منها الآخر. تحديات الأمن الغذائي العالمي، إذا كانت هنالك نقطة وحيدة أود توصيلها للجميع، فهي حقيقة أن العالم للأسف يتحرك في الاتجاه المعاكس، مبتعداً عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030. هذا الموعد الذي يفترض فيه أن نحقق هذا الهدف، وللأسف آخر التقارير التي تم إصدارها في عام 2022 يوضح بكل بساطة أن الصراعات المتعددة حول العالم بما فيها الحرب الأوكرانية وغيرها من الحروب فاقمت الوضع الصعب الذي يعاني منه الكثير في أنحاء العالم، وأدت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية. متوقع 13 مليون شخص إضافي في هذا العام و17 مليون في العام القادم. الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جهود الاستجابة لكوفيد حمت العالم من الإصابة بالمرض، لكنها في نفس الوقت أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، أسعار الأسمدة، وبالتالي كان لها بعض التأثير السلبي في إعاقة الحركة التجارية وإعاقة التنمية المستدامة في بعض المناطق. إذا انتقلنا إلى التحدي في الأمن الصحي، ولن أقضي فيه الوقت الكثير، أختي الدكتورة عظمى غطت أغلب المواضيع. يهمني أن ألفت نظر العالم إلى أن كوفيد جائحة واحدة، هنالك الكثير من الأمراض المعدية وهناك الكثير من التحديات التي تواجهنا، لا يقف لها العالم بنفس الانتباه. الأمراض المعدية الأخرى عادت للظهور في دول كثيرة في ضوء التحديات الاقتصادية والصراعات والأزمات. أصبحنا نسمع مرة أخرى عن عودة شلل الأطفال إلى دول كثيرة، وأيضا الحصبة والكوليرا وغيرها. الدوامة الخطرة أو الفيشس سايكل، أهمية ارتباط كل هذه العوامل ببعضها، تحديات اقتصادية، ارتفاع أسعار الوقود، أسعار الأسمدة، نقص التغذية، سوء التغذية تؤدي إلى نقص المناعة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وتزايدها، وهذه بدورها تؤدي إلى فقدان أيام العمل، فقدان التعليم، تأخر العمل، قلة الإنتاجية، وتزيد في سوء هذه الدوامة. الأمن العالمي الصحي مهدد، ومهدد بأشياء بسيطة، من ضمنها عدم وجود أنظمة مراقبة واستجابة سريعة ومستدامة في كثير من دول العالم. تحديات التمويل والتصنيع، وليس فقط التصنيع بل جودة التصنيع للأدوية واللقاحات. الاكتفاء الذاتي ليس فقط في الدول بل أيضاً في المناطق الإقليمية وحول العالم. تحديات طويلة الأمد لا تخفى عليكم، الأمراض المزمنة، القاتل طويل الأمد، سواء أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون، السرطانات وما إليها. ومفارقات مهمة لابد أن ننتبه لها كمجتمع متكامل. مثلا التبغ أحد أهم تحديات الأمن الصحي العالمي، يؤدي إلى الكثير من السرطانات، يؤدي إلى أمراض القلب والشرايين، لكنه في نفس الوقت مهم جدا لبعض الدول كمصدر للدخل القومي. مهم جدا أن ننتبه لهذه المفارقات ما بين الصحة والاقتصاد. في الأمن البيئي يهمني فقط أن أتطرق إلى أهمية الثالوث الذي نتعرض له: تلوث، تغير في المناخ، قلة في التنوع البيولوجي، تضاعف في المخاطر تهدد حياتنا جميعا، لا تهدد دولة بوحدها ولكن تهدد العالم أجمع. أكثر من 1,000,000 نوع من النباتات والحيوانات معرض للانقراض. الأمراض تنتج عن تلوث الهواء. المياه الملوثة تقتل أكثر من 1.8 مليون شخص، معظمهم من الأطفال. لا بد أيضاً أن نذكر دائماً أن هذا التحدي تتعرض له بعض الفئات أكثر من الفئات الأخرى. كل هذه التحديات تؤثر سلباً على النساء والأطفال وعلى كبار السن بصورة أكبر من غيرهم. والسؤال الأهم لنا جميعاً: ماذا بعد؟ سلاسل التوريد العالمية ووسائل الإعلام الرقمية، الأنظمة، الأجهزة الذكية حولت كوكبنا كله إلى قرية صغيرة متصلة ببعضها البعض، لكنها تواجه أيضاً نفس التحديات بدرجات مختلفة من الشدة. يجب أن لا نتهاون في فرض معايير أعلى، لأن مستقبلنا المشترك، مستقبل أبنائنا، يعتمد على ذلك. لن ننجح
دون تعزيز التعاون وتضافر الجهود سواء عالمياً محلياً بين الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الأممية والعالمية وكذلك مؤسسات النفع العام والقيادات المجتمعية التي تمثلونها وأفراد المجتمع. الحقيقة الكبرى التي تظهر لنا بوضوح هي أننا لن نستطيع الوصول إلى أهدافنا دون التركيز على ما يجمعنا من قيم المحبة والإنسانية والسلام والعدالة والتسامح وتقبل الآخر، ولا بد من أن نبدأ في مراحل عمرية مبكرة جدا حتى تصبح هذه طبيعة أطفالنا الناشئين في كوننا اليوم. من الضروري الاستعانة بالأبحاث والمنتجات المتطورة والتكنولوجيا والمبتكرة لخلق قيمة مشتركة للجميع، والأهم من هذا كله الشفافية في مشاركة المعلومات، في تحديد الفجوات. الكثير منا يفخر بمشاركة التجارب الإيجابية. ما نحتاجه كتجربة إنسانية واعية هو مشاركة الأخطاء، التجارب التي لم تتكلل بالنجاح من دون حرج، حتى نستطيع صناعة الفارق وتقليل الخسائر وتجنب الأخطاء. كم باقي لي عشان ما أتهور إن شاء الله. المراجع موجودة والمحتوى موجود للراغبين. بضطر أن أنا بإذن الله أتخطى جزء كبير منه. طرحت بعض الحلول الأساسية، يمكن بركز على جزء منها. تعزيز الأمن الغذائي، من المهم جدا أن يتم التعامل في هذه المشكلة على مستوى دولي وعلى مستوى عالمي. لابد من الإشراف الدولي للتأكد من الوصول إلى جميع المحتاجين دون تمييز ودون تفرقة، ولا بد من توسيع نطاق أنظمة الأغذية الزراعية الرقمية لتسهل لنا الأداء السلس. إذا لم نعرف ما هو المتوفر لن نستطيع الوصول ولن نستطيع وصل سلاسل الإمدادات. يهمني جدا كطبيبة دعم الرضاعة الطبيعية للأطفال، تغذية طبيعية ومناسبة لهم وتدعم صحتهم وفي نفس الوقت تدعم الأمن الغذائي. الأمن الصحي يهمني أن أركز على أهمية التعاون الدولي في الدراسات التطبيقية والمقارنة. عمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء، دعم الجهود للتصنيع والاكتفاء الذاتي. عدم وجود حلول واعية للاكتفاء الذاتي والاكتفاء الإقليمي مبنية على شفافية واضحة تؤدي إلى الكثير من المشاكل. الكثير من الاستراتيجيات موجودة لكننا نحتاج إلى تفعيلها. شاكرة لكم جدا، ويهمني أن أختم بشيء واحد. كنت بعرض عليكم بعض التجارب الناجحة من إماراتنا الحبيبة، لكن بإذن الله التجارب كلها موجودة وأنا متأكدة أن لديكم الكثير من العلم عنها. في الختام أذكر نفسي وأذكركم وأذكر أجيالنا القادمة أن العالم قرية صغيرة، وأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا، وأن الخيار الأول والأخير بأيدينا. فلنختر المحبة والإخلاص والإبداع، ولنجعل عالمنا بنا أجمل. شعارنا الموحد يجب أن يكون: كونوا للحياة حياة. وفقكم الله وسدد خطاكم. شكرا دكتورة أمنيات. فخور جدا بأن يكون لدينا طبيبة ومعروفة مثل الدكتورة أمنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك الدكتورة عظمى على المستوى الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحقيقة اليوم هذه الجلسة ممتعة جدا بوجود طبيبتين يعني مهتمات بالصحة وأيضا حريصين كل الحرص على صحة البشر في سواء كان على مستوى العالم أو وهو جزء أيضا من التماسك العالمي ومساعدة المرضى بغض النظر عن أديانهم أو معتقداتهم. فنتمنى لكم التوفيق. المتحدث الآن هو سيد كولين بلوم، وهو مستشار الحكومة للشراكات الدينية في الحكومة البريطانية، شغل عدد من المناصب في الحكومة البريطانية. السيد كولين أنا صراحة معجب جدا بالتعريف عنه، لأنه الموضوع الذي يهتم فيه هو قريب إلى قلبي، هو إشراك القيم الدينية وترسيخها في القضايا المجتمعية وخاصة مع صناع السياسات. 5 minutes, Mr. Collin, please. Thank you very much. I'd like to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, whose commitment to peace is overwhelmingly self-evident. And may I also thank His Excellency Sheikh Abdullah bin Bayer, whose leadership, wisdom and compassion is genuinely inspiring. And may I also thank the wider leadership of both this conference and the leadership of this amazing city. Because in this beautiful and complex place that is the Middle East,
Abu Dhabi is like a glorious tapestry that is made up of increasingly bright and shining threads that explode with tolerance, acceptance, and peace. Abu Dhabi is an example to the rest of the world of how peace and justice can not just be embraced, but also shared generously with others. In recent years, I've become something of an unofficial ambassador for Abu Dhabi to my friends and colleagues, both in the United Kingdom government and around the world. When I tell them about the enormous church of St. Andrew's, which is right next to the Mary, the Mother of Jesus Mosque, or the synagogue, or St. Therese Church, or the Evangelical Church, or the values that this peace forum promotes, I'm pleased to say that many of the negative misconceptions are rightly shattered. So thank you, Abu Dhabi, and may you continue to be a bright, shining star, not just in this region, but to the rest of the world. Some of the greatest human rights we have is the freedom of thought, freedom of assembly, freedom of speech, freedom of religion, faith, and belief. And I applaud this forum's commitment to these freedoms. So let me just briefly respond to the keynote speaker, Professor Jeffrey Sachs. And I'm glad he used his freedom of speech to make his points, and he made them powerfully. But allow me to use my freedom of speech to say that I disagree with almost everything that he said. The importance of dialogue is self-evident, and it's important that we disagree without being disagreeable. But the idea that Ukraine is a proxy war between the United States and Russia is absurd. And to criticize the British government for sending a trade envoy to Taiwan is also absurd. The very governments he seeks to appease are the ones that would deny him many of the human rights that he uses to abuse both the UK and the US. Winston Churchill, a great hero of mine, once famously said that an appeaser is one who feeds a crocodile, hoping that it will eat him last. Anyway, now on to the subject matter of food, healthcare, and climate. In December, a report that I've been writing for the last 3 years will be published by the British government. It's called the Bloom Report, and it's about how government engages with faith communities. As I say, it's taken 3 years. We've had 21,000 responses from the public, over 1 million pieces of data that required analysis, and it's 60,000 words long and has 20 recommendations for the government. One of the areas that I highlight comes from the experiences we had during the COVID pandemic and the subsequent lockdowns that came afterwards. When government was desperate and was struggling to communicate safety messages with all communities and encourage people on how they should take necessary precautions and what steps were required when they needed vaccinations or treatment, we realized that places of worship were an essential tool in our toolbox. So we ran multiple exercises in partnership with places of worship. The result was many lives were saved. Relationships between faith leaders and the government were also greatly strengthened. But it's astonishing to me that we only partnered with places of worship when we wanted to deliver a more efficient and more effective way of public service. And I think it's important that we never lose the idea that places of worship have a unique convening power to bring government and the communities that they represent together. And if the warnings that my fellow panelist, Dr. Uzma Saeed, if they come true, then our governments will need to immediately work with more places of worship to help stop the growth of diseases or to provide the public health access that is needed. So how do we collectively meet the needs of the hungry, the sick, and the cold? Well, both in the Christian and the Muslim tradition, there's a very similar story. And let me share the Christian one with you. Jesus told this story to his disciples. He said, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in.
I needed clothes and you clothed me. I was ill and you looked after me. I was in prison and you came and visited me. And Jesus' disciples said, Lord, when did we see you hungry or naked or thirsty? Or when did we give you something to drink? When did we give you clothes? When did we invite you in when you were a stranger? And Jesus' response was, truly, I tell you, whatever you did for the least of these, you did for me. It's an almost identical story that I think is taught in Islam. And similar teachings of generosity and hospitality are prominent in both the Hindu and Sikh faith, and of course in the Jewish faith. 1 minute. Our respective faith communities were providing solutions to these problems of hunger and of loneliness and of war long before the government was. So my advice to people listening is the same advice I give to the British government. Be bold and courageous. Do not be afraid to partner with places of worship, and sometimes even allow them to take the lead if their goals are aligned with yours. One of the main conclusions to my report is that faith is an overwhelmingly positive force for society. So when we are looking at the critical issues of climate change, food inequality, shortages of water or medicine or disaster or war, perhaps the quickest and most effective answers might very well be found through faith communities, and governments should not be frightened to engage with them. We do need to be discerning and not cynical, but remember that we're all on a journey, none of us are perfect, and we must remain humble. So thank you for listening, and while I have the microphone, can I also thank the translators who have made this conference accessible to so many of us that only speak one language. Thank you. Thank you, Mr. Colin Bloom. Thank you for وشكرا لك على مشاركتك الطيبة. ووددت يعني أن أذكر قصة جميلة هنا على دور إشراك القيم الدينية. إذا كان الدكتور فندلي موجود في القاعة فهو يتذكر أنه عندما بدأنا في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وكنا نحاول إشراك القيادات الدينية والمؤسسات الدينية في مكافحة بعض الأمراض المعدية، ثبت لنا بالدليل القاطع أن العمل من خلال أماكن العبادة في التوعية الصحية يؤدي إلى نتائج رائعة جدا بجانب الجهود الصحية. لذلك فإن استنفار جهود القيادات والمؤسسات الدينية مطلب مجتمعي ويجب تعزيزه في كل مكان من أجل الحصول على نتائج إيجابية. سنعود إلى المشاركين. أنا لا أعرف إذا كان سيد جيفري ساكس ما زال معنا، لكن سنعطي 3 دقائق لكل مشارك ومشاركة للتحدث عن الصورة التي يستطيع الربط بينها بين التخصص الطبي أو التخصص الغذائي أو التخصص في التنمية المستدامة أو في المناخ أو في غيره مع السلم العالمي. كيف نستطيع تعزيز قضية السلم العالمي من خلال الجهود الصحية؟ وأنا أعرف أنه طبعا يعني كان من الأمنيات عندما تحدثت الدكتورة عظمى عن الفاكسين وعن المضادات الحيوية، يا ريت يوم من الأيام الأطباء في العالم يكتشفون أيضا مضاد حيوي أو فاكسين للكراهية، للتطرف، لغيرها، للحروب، للقضايا التي تواجه مجتمعاتنا تحتاج. يعني عندما استنفرنا العلماء لمكافحة كوفيد-19 وجدوا الحل، لكن الكراهية والتطرف والإرهاب أو المشاكل العالمية التي تحصل الآن ما زال العالم يدور في حلقة مفرغة. دكتورة عظمى تفضلي. Thank you. So we know that global collaboration is key to combat inequities, whether it be COVID-19 or any other infectious disease or health outbreak or climate change or food insecurity, as we've been discussing. So how can we combat some of this? Well, we know that there's about 400 million people who do not have access to healthcare, and 40% of people live in poverty. So we need to increase the funding for healthcare and recruit and train more healthcare workers, basically an overhaul of the infrastructure
for healthcare with adequate resources and support services to limit the strain on the already minute healthcare workforce that we have, which is struggling to keep up with the demands of the ongoing pandemics and chronic medical conditions that we have worldwide. We can do this by providing funding, resources, proper pay for healthcare workers, childcare, elder care, sick leave, whatever you may have, but we need to support this. We need that infrastructure to move forward. We also need to control zoonosis and other infections that can jump from animals to humans, and we can do this by addressing animals in captivity and trade of wildlife. So those are things that we need to address as well. We need a high standard of biosecurity, wastewater surveillance. We need sharing of intellectual property. We've seen how poorly we've done in the current pandemic and how we need to move forward from this. There has to be a public and private partnership globally to really move forward and move the needle on this. So in conclusion, I'll say that there's 3 things that we really need to focus on to have this comprehensive strategy to support global peace. The first being having new technologies to rapidly detect novel pathogens and share those globally with the world. Having funding for preparedness, not just preparedness, but to be able to respond, because what good is all of the preparation if you don't enact it in the time of crisis? And lastly, we need to strengthen our biosafety and biosecurity. Thank you. شكرا دكتورة عظمة. وقبل أن ننتقل للدكتورة أمنيات، يعني كل اللي نعرفهم عندهم أمراض السكري لا ينصح بأن ينفعلوا، لا ينصح بأن يدخلوا في قضايا تؤدي إلى ارتكاب غلطات يعني صحية. حتى على المستوى الزوجي المريض بالسكر يجب أن يكون هادئ دائما ويحاول أن يسيطر على نفسه. دكتورة أمنيات، كيف نعيش في سلام سواء كان مع العالم أو داخل بيوتنا إذا كان مرتبط بمرض السكري؟ تفضل. شكرا للسؤال. أنا دائما أحب استخدام الأمثلة، وأعتقد التجربة الرائدة التي مررنا فيها في مكافحتنا لجائحة كوفيد مثال قد ينطبق على كل شيء آخر في العالم. نعم. في دولة الإمارات الحبيبة أكثر من 200 جنسية مختلفة، تجتمع أديان مختلفة، عقائد مختلفة، ثقافات مختلفة، أعمار مختلفة، لكنهم جميعاً كانوا أولوية للقيادة الحكيمة والعادلة. نحن بدأنا هذه الجائحة بعبارة واضحة تماماً من سمو رئيس الدولة يقول فيها: الغذاء والدواء خط أحمر، لا تشلون هم. ثم انتقلنا: أوصيكم بأهلكم. وجميع هذه رسائل عامة لكل من هو موجود على ثرى هذه الأرض الطيبة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة خرجنا بخير. توفرت الأدوية للجميع، توفرت اللقاحات للجميع بغض النظر عن العرق والدين والجنسية. في نفس الوقت كانت هناك الكثير من البرامج التي تصل إلى الأشخاص، لأننا نعلم أنه من الصعب وصولهم إلى هذه الخدمات، فكان هناك الكثير من التكنولوجيا والابتكار في الوصول إلى الأشخاص عبر منصات التطبيب عن بعد، لكبار السن، للمصابين بالأمراض المزمنة، لإخواننا وأخواتنا من أصحاب الهمم. هذه النظرة إذا استطعنا تعميمها وتعاملنا بحب في جميع دول العالم وجعلنا الأولويات تقاس بحسب الحاجات، نستطيع تغيير الكثير. الخطر الأكبر الذي يواجهنا حالياً ويدعو إلى عدم الاستقرار وعدم الوصول إلى السلام التنافسية الشديدة. المحتاج لا يستطيع الوصول إلى ما يحتاج إليه، بينما في الجهة الأخرى قد يكون هناك الكثير من الموارد الفائضة التي يتم إعدامها فقط للحفاظ مثلاً على أسعار السوق العالمية. صحيح. التعامل بإنسانية ومعرفة أننا في النهاية عائلة واحدة، شئنا أم أبينا، نعيش في نفس المجتمع. الحرب في أي دولة، الصراع في أي دولة، انعدام الأمن في أي دولة يؤثر على جميع الدول الأخرى. انظروا إلى أبنائنا اليوم، انظروا إليهم على أجهزة الآيباد مثلاً، إنها قرية عالمية، شئنا أم أبينا، أفكار مشتركة، توجهات مشتركة. إما أن ندخل نحن بحب وبطاقة إيجابية، أو نسمح للآخرين بالدخول بالدمار والتفرقة، ونعيش جميعنا في حرب لن تنتهي أبداً. الخيار خيار شخصي على مستوى إنساني وعلى مستوى الحكومات. شكراً، بارك الله فيك. شكراً. سؤال موجه للسيد كولين بلوم.
يعني كيف تساهم القيم الدينية في إيقاف الحروب، في مكافحة العنصرية، في مكافحة التطرف، في نشر السلم العالمي؟ هل يمكن فعلا أن تساهم في مساندة صانع السياسات لإيقاف هذه الكوارث التي نواجهها في العالم؟ تفضل. Thank you for that question, and the piece that I prepared for this final session hopefully will answer it. I said in my previous section that it's hugely important that governments work with places of worship, whether it's to deal with the delivery of public service or if it's in response to a major crisis, whether that be a disease or something else, including war. But I think one of the things that I said was that we have to be discerning and not cynical. In fact, one of my daily prayers is, Lord, make me discerning, not cynical. It's very easy to be cynical if you work in politics. Much harder to be discerning. And there is a subtle but important difference. And I think there are three types of believers. There are true believers, and true believers are men and women of faith who hold on to their faith and are almost universally recognized as people of peace. Whether you're a true believer in the Muslim tradition or the Christian tradition or the Sikh tradition or any other tradition, you will pursue peace with all of your heart. And that is one of the characteristics of a true believer. But in our society, we also have non-believers. And non-believers, my experience, particularly in the UK and in the US, is that non-believers, you can work with them pretty successfully as well. Most of them are good people, they just don't have a faith. The third group are the ones that cause us all the problems. They are the make-believers. These are the ones that really don't have, they pretend to have a faith. They're pretend believers. They are what you would call, make-believers. They cause us all the problems. They are imposters. I think yesterday, His Excellency Sheikh Dr. Mohammed bin Abdul Karim Al Issa mentioned that no true believing Muslim ever started a war. I think that was the translation that came through. And I thought that was perfect because it really works to my argument that a true believer wouldn't do this kind of thing. It's only the make-believers, it's only the imposters. And so we have to be really discerning about who we work with. We must work with true believers, and we must work with non-believers because they are there. But we must not work with make-believers, these imposters. Very often these people are motivated by money, or they're motivated by fame, or ego, or prestige, or some other issue. And we need to be discerning about pointing them out and not working with them. So in the spirit of being bold and courageous, to answer your question, how can faith resolve some of the problems, including wars? Well, let's work with people of peace. This is what this forum is all about. Yes. True believers are men and women of peace. Thank you. And if they use their faith to promote war and strife, then they're probably not true believers. They're probably make-believers. Thank you very much. Thank you. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر إلى السيد أو البروفيسور جيفري ساكس الذي حدثنا عبر الشبكة وتحدث في مواضيع أعتقد أنها مواضيع الساعة. يعني الآن يجب أن نفكر في كل كلمة قالها عالم من العلماء الذين لهم مكانة علمية ومعرفية، وتحدث عن أمور يجب أن تكون دائما جرس وإنذار لأن نفيق من غفلتنا هذه وأن نحكم العقل وأن يتم إيقاف هذه الحروب وهذا الدمار الذي يجتاح البشرية. أيضا باسمكم جميعا أشكر الدكتورة عظمى سيد، شكرا دكتورة عظمى،
فخورين بوجودها في مكانها وفي عملها. الدكتورة أمنيات شكرا لك على الحضور والمشاركة، والسيد كولين بلوم شكرا على مشاركتك، ونحييكم جميعا. وأقول لكم بكل صراحة عندما تلقيت الدعوة لرئاسة هذه الجلسة فأنا لست متخصصا لا بالغذاء ولا بالصحة ولا بالمناخ، فكنت في حيرة من أمري، فأنا خادم للحوار، ولكنني توكلت على الله واستمتعت بهذه الجلسة. لقد تعلمت منهم الشيء الكثير. أشكر الحضور وأشكر المنظمين وأشكر المترجمين، وأقول لكم أن طريق السلم والسلام طويل جدا جدا جدا، وعليكم الصبر والتسلح بالعلم والمعرفة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.